ഡീഡു എവിടെയാ പോന്നേ? കാറിൽ എവിടെയാ പോന്നേ? എന്തിനാ പോന്നേ ഡീഡു? ഷോപ്പിൽ എന്തിനാ പോന്നേ? ഡീഡുവിന്റെ മുടി മുറിക്കാൻ പോവാണ്. എന്താ അക്കണ്ടില് വീണ മുടികൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാൻ മുറിച്ച് ഈ പരുവത്തിലാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ മുടി മുറിക്കുന്നതിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത അല്ലേ? അത് അകത്ത് കയറുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഫോളോ മീ. ഡീഡുവിന്റെ തലയിൽ ഞാനില്ലാണ്ട് വേറൊരാൾ ആദ്യമായിട്ട് കൈവെക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ വെച്ച് മുടി ഒരു കോലത്തിലാക്കിയിട്ട് ബാക്കി ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ വന്ന. കോവിഡ് ആയത് കാരണം മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ്. ഒരു പേരന്റിന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നേരത്തെ വന്നവർ രണ്ടുപേര് കയറിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കയറാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുവാണ്. അവർ പറഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പൊ പോയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. അവര് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഏതാ വേണ്ടത്? ചെറിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പിടിച്ചിരുത്തി കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഇരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം. ഏത് കാറാണ് ഇതിന് വേണ്ട? No, I don't want her to take You did. Dad, do it. Beep, 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 beep. Who are you beeping at? Who are you beeping at? I can't see your face. Can we fix that? There's a face underneath. I know. Those are good cheeks. They really are. Beautiful face? Yes. Yeah. Or else my hair would be falling on my face. I know. It's because you have so much hair. Well, I'm not going to promise you it's going to grow even, because only God can do that. Oh, okay. Because nobody's hair grows the same pace all over their head. Yeah. But it'll grow healthier, which is why you can't get too many haircuts, but you need a few. Just a couple, a little bit every so often, so that the bad ends come off, but not too much. I'm with you on that one. Look at that friendly ghost. I know. Do you see a friendly alien? Do you see a heart that's happy to see you? Will you babysit the pizza for me? No. Are you going to eat the pizza off of this? Yes. You're going to eat the pizza off this? Hold on a second. Is she allowed to have a lollipop? Yes. We have buckets full. Do you want to give it to her now or wait? Yes. Absolutely. That will make her sick. Oh. You are so welcome. Can I get the hair out of your eyes? That way we can see your gorgeous face. Do you let mommy brush your hair? You do? Wow. How is that? Does that feel good? Did you lollipop? Who's behind you? I know. It is. What? താഴോട്ട് നോക്കാൻ pizza ഉണ്ടോന്ന് ചോദിക്കട്ടെ കേട്ടോ. Here. Where'd it go? Can you look down at that piece of pizza? Do? Who's right next to you? Pizza undo. See. Feel good when you shake your hair? It does. If you take any more weight off, all that does is flips it up more. Well, hold on a second. My goodness, I've never seen the tongue turn pink from the lollipop. ദീദുവിന്റെ മുടി കണ്ണിൽ വീഴുന്ന ഒഴിവാക്കുന്നതായിരുന്നു മെയിൻ ഉദ്ദേശം. അത് നടന്നുണ്ട്. പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ചെറിയൊരു ട്രിം അത്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഫുൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ കുറേ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അടുത്ത വീഡിയോ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. ബൈ.